Hello everyone, welcome to my channel Learn Sileti in Bengali with Fania. In today's video, we're gonna learn basic greetings in Sileti language. So let's get started. Since majority percent Sileti people are Muslim, they usually start their conversation by saying Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, and the response is Wa alaikumus salam, Wa alaikumus salam. I hope you know this because these are universal Muslim greetings all over the world. And some Siliti people are Hindu, that's another religion. They start their greetings by saying Namaskar, Namaskar, or Adab, Adab. And the response are same, Namaskar or Adab. But the important thing is that if you want, you can skip this full greetings part and can directly jump to what's up or how are you. That's totally fine. See, what's up? Kita khobor. Kita khobor. That's the most used phrase Siliti people use whenever they are greeting someone or asking something about their situation. So, what's up? Kita khobor. What's up? Kita khobor. And how are you? Bala asoni. Bala asoni or just balani. See, you can say with aso, this is bala asoni, bala asoni. That's giving the meaning of like verb, this aso, like are. And if you want, you can skip this aso and can directly say balani, balani. So, how are you? Bala asoni or balani. And the response is, yes, I am good. Oi, ami bala asi. Oi, ami bala asi. Yes means oi, I am good. Ami bala asi. I means ami good bala asi. So oi, ami bala asi. And if you are not good, like no, I'm not good, so you can say na balanai. Na balanai. No means na and not good balanai. Balanai. And if you wanna say with I, so Ami Balanai. Ami Balanai, like the previous one, Ami Bala Asi. Here, Ami Balanai. Also, you can skip the Ami and can say directly not good, Balanai. And if you want to repeat the question, so and you are to me, are to me, are to me. But if you are talking someone that elder than you or the respectful person, so you can say are afne, are afne. Here afne is the formal one and to me is the semi-formal one. So are to me or are afne. Then me too, amio bala asi. Amio bala asi. Me too means amio. Amio. You can say just this one, amio, or can say full sentence like amio bala asi. Then if you're asking about the name, you can ask, what's your name? Tumar naam kita. Tumar naam kita. Tumar means your, name means naam, what means kita. So, tumar naam kita. Tumar naam kita. My name is Jack. Amar naam Jack. Amar naam Jack. Or you can say Amar naam oilo Jack. Amar naam oilo Jack. Here you can use extra this oilo. This is giving the meaning of is. Or you can skip this, can directly say Amar naam Jack. Amar naam Jack. Or this verb Amar naam oilo Jack. Amar naam oilo Jack. And what about you? Ar tumar nam kita. Ar tumar nam kita. That's giving the meaning of like, and what is your name? So we normally use like that. That's why I wrote the main sentence here. Ar tumar nam kita. Ar tumar nam kita. Ar tumar nam kita. My name is Kamal. Amar naam hoilo Kamal. Amar naam hoilo Kamal. Then if you are talking about the place, where do you live? Tumi kunano taho. Tumi kunano taho. Tumi means you. Kunano where. Taho live. So, tumi kunano taho. Where do you live? Tumi kunano taho. I live in Sylhet.
আমি সিলেট থাকি। আমি সিলেট থাকি, or you can say আমি সিলেটও থাকি. Just look at this. Here just Silet, and in the second one is Sileto. So আমি সিলেটও থাকি. আমি সিলেটও থাকি. This O is giving the meaning of in, here in Silet. So আমি সিলেটও থাকি, or you can say আমি সিলেট থাকি. Both are correct and natural. Then and you, আর তুমি, আর তুমি. I live in London. আমি লন্ডনও থাকি. আমি লন্ডনও থাকি. After that, if you want to ask about the profession, what do you do? তুমি কিতা করো? তুমি কিতা করো? I'm a student. আমি একজন ছাত্র. আমি একজন ছাত্র. See, ছাত্র means student, and if you are a girl, you can say ছাত্রী. So for the boy, ছাত্র, and for the girl, ছাত্রী. So I'm a student. আমি একজন ছাত্র. I study. আমি পড়ালেখা করি. আমি পড়ালেখা করি. Study means পড়ালেখা করা. So I means আমি, both are together. আমি পড়ালেখা করি. আমি পড়ালেখা করি. Or if you are working, I work. আমি কাম করি. আমি কাম করি. Work means কাম করা. So I work. আমি কাম করি. After that, if you want to ask about the age, how old are you? তোমার বয়স কত? তোমার বয়স কত? I'm 20 years old. আমার 20 বছর. আমার 20 বছর. 20 means 20. So আমার 20 বছর. Then if you want to say something by using like or love verb, so you can say like that. I like you. আমি তোমারে পছন্দ করি. আমি তোমারে পছন্দ করি. I love you. আমি তোমারে বালা পাই. আমি তোমারে বালা পাই. So I like you. আমি তোমারে পছন্দ করি. I love you. আমি তোমারে বালা পাই. Just a little note here. Like, love, in English both are giving the same meaning. Also in Sileti, পছন্দ করা and বালা পাওয়া, both are giving the same meaning. So for I like you, you can use আমি তোমারে বালা পাই. Also for I love you, you can say আমি তোমারে পছন্দ করি. Both are the close meaning. Then, do you speak Sileti? তুমি কিতা সিলেটি মাতনি? তুমি কিতা সিলেটি মাতনি? Speak means mata. So, do you speak? তুমি কিতা মাতনি? Sileti, Sileti. তুমি কিতা সিলেটি মাতনি? Or if you wanna ask, can you speak Sileti? তুমি কিতা সিলেটি মাত্তায় পারনি? তুমি কিতা সিলেটি মাত্তায় পারনি? তুমি কিতা সিলেটি মাত্তায় পারনি? If you know, yes I can. ওই আমি পারি. ওই আমি পারি. We saw that yes means ওই. So I can আমি পারি. ওই আমি পারি. But a little. তবে থুরা থুরা. তবে থুরা থুরা. A little means থুরা থুরা. তবে থুরা থুরা. And but means তবে. And at the end of the greetings, you can say nice to see you. তোমারে দেখ্যা বালা লাগলো. তোমারে দেখ্যা বালা লাগলো. And nice to talk to you. তোমার লগে মাইত্যা বালা লাগলো. তোমার লগে মাইত্যা বালা লাগলো. So first one is nice to see you. তোমারে দেখ্যা বালা লাগলো. Second one is nice to talk to you. তোমার লগে মাইত্যা বালা লাগলো. And at the end, if you want to say see you again, আবার দেখা হইব. আবার দেখা হইব. আবার দেখা হইব. Now, you know how to greet someone and start a basic conversation in Sileti. Try to speak these phrases with your friend or family member. If you like this video, please don't forget to like, comment and subscribe my channel. আবার দেখা হইব, ইনশাল্লাহ।